भारत माता की इंडियन आर्मी की इंडियन आर्मी की To welcome one of a very important member of our family. He is none other than my maternal uncle. So surely today marks a very emotional as well as a very special day, because Mr. Subedar Gyasuddin, he is my maternal uncle, and he has finally retired from the Indian Army after serving the nation with selfless courage, discipline and devotion for the long 28 years. During his 28 years of journey, he has faced a lot of struggles and hardships which he has tackled in a very soft manner. Moreover, most of the time, as I got to know from him, that he was posted in the high altitude sector, also in the places like Siachens and all, where the temperature reaches to almost minus 30-40. Life where is not that easy, like where in places like that it's very difficult to breathe, and to live there, to stay there and to guard the nation, to border the nation, staying there, it's not that easy task. And to be honest, it's not a cup of tea for everyone. So on behalf of our family and all of us, we welcome our maternal uncle, my mama, that we all salute your service. That is a long service to the nation. And although I just want to say that your uniform may have got retired, but the service, the blood, the sacrifice that you gave for the nation will always be valued by all of us, and the people, by the upcoming generations would definitely get an example by looking at your service at you. And we all hope that the way you continued serving the nation will, and you will again continue to serve the nation as well as to serve the society after being retired, and you will do your best to serve the society. So we all do dua for you, that may Almighty bless you and your family. Thank you for being such a devoted soldier serving the nation. Thank you. Thank you so much. कर मैं सूबेदार गयासुद्दीन साहब को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। आज दीर्घ 28 साल भारत सेना बाहिनी में नौकरी करके आज अपने देश वापस आया, तो इसके लिए हमारे सूबेदार साहब गयासुद्दीन और साथ ही उनकी फैमिली, परिवार, भाई बहन और हमारे जितनी जनता इधर इकट्ठे हैं, सभी को अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मेरे आंतरिक से अभिनंदन करके मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय अहम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी की जय, इंडियन आर्मी की जय। आर्मी ग्रुप हाउली एसोसिएशनर तरफर পৰা মই सुबेदार रेजाक साहब, सुबेदार गयासुद्दीन साहब 28 বছৰ চাকৰি কৰি ফেলে আমাৰ অসমত আহিছে, আমাৰ নিজৰ গাঁৱত আহিছে। আমাৰ এনেকুৱা ভাল লাগিছে যে এনেকুৱা আমাৰ ঘৰৰ আৰু আমাৰ অসমৰ যিবিলাক তাৰমানে ভাৰতীয় সেনাই জইন কৰিছে, চাকৰি কৰি আছে, সিহঁতেও মন খুলি চাকৰি কৰিব। আৰু যিবিলাক চাকৰিত যাব নতুনকৈ সেইবিলাকৰ ঘৰৰ ফেচিলিটি, ফিজিকেল ফিটনেছ, মেডিকেল ফেচিলিটি সব পাব। আপোনালোকে যদি কোনোবা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি হ'ব খোজে, মন খুলি ভৰ্তি হওক। দেশৰ কাৰণে আপোনালোকে দেশৰ কাৰণে আপুনি জীৱন দি হ'লেও আপুনি দেশ ৰক্ষা কৰা ডিউটি কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা ভাল লাগিছে 28 বছৰ চাকৰি কৰি পেলাই আমাৰ অসমত আহিছে, নিজৰ পৰিবাৰৰ ওচৰত আহিছে, আৰু তাৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল কামনা কৰি আজি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ।